Hello learners, I'm Akash. I completed my BTech from NIT Rourkela in the year 2020. Currently, I'm a mathematics teacher. Now let us see how to solve this given question. Here we have to show that the angle of rotation of the axis to eliminate the xy term from this equation, okay, is half tan inverse this when a is not equal to b and is pi by 4 if a is equal to b. Fine. This is going to be a little lengthy and you have to pay attention, okay, otherwise you might miss it. Kasta jagrataga vinandi. I'm going to use a little bit of Telugu in between as per the request of audience. Fine. Now basically what we have to do, see, let us analyze first. Let us analyze the question. Angle of rotation of the axis to eliminate xy term from this equation. Okay, listen, that means what? I need to rotate my axis. Okay, I'm going to rotate my axis. Fine, that is one thing. By how much angle, that I have to find out. For now, let me take the rotation as theta. Okay, let the angle to be rotated be theta. Fine. Now I'm rotating the axis by theta. Axis ni theta toti rotate chestam anamata. Okay, I'm rotating the axis by theta. Fine. So I'll rotate chesinapudu, whenever I'll rotate my axis, my coordinates will change, right? I mean, whenever I am rotating my axis, I'll get new coordinates. That means in terms of capital X and capital Y. Textbook lo X dash Y dash ani icharu. X dash and Y dash. I generally use capital X, capital Y, and many of them generally use capital X, capital Y. So as soon as I rotate this axis, okay, my small x and small y will convert to capital X and capital Y. Fine. So na small x, small y ఏమైపోతుందండి, capital X, capital Y అయిపోతుంది. దానికి ఈక్వేషన్ ఉందా మనకు ఉంది. ఫైన్, చలో. సో ఇది మనకు ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్. ఫైన్. సో ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్. ఆ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్లో xy టర్మ్ ఉండకుండా ఉండాలి, సరేనా? ఫైన్. టీటా ఎంత కనుక్కోవాలి. ఓకే, ఇది మన టేబుల్. నౌ ఐ నీడ్ టు కన్వర్ట్ మై ఒరిజినల్ కోఆర్డినేట్స్ ఇంటూ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కోఆర్డినేట్స్. అంటే నా దగ్గర ఈక్వేషన్ స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వైలో ఉంది, దాన్ని నేను క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వైకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ స్మాల్ ఎక్స్ in terms of capital X and capital Y. So small x will be x cos theta plus y into minus sin theta, అంటే x cos theta minus y sin theta. Small y will be x sin theta plus y cos theta. సరేనా? మళ్ళీసారి స్మాల్ ఎక్స్ వచ్చేసి x cos theta minus y sin theta అవుతుందండి. స్మాల్ y వచ్చేసి x sin theta ప్లస్ y cos theta, అంటే క్యాపిటల్ X sin theta ప్లస్ క్యాపిటల్ Y cos theta. ఫైన్. సో అది వస్తుంది. x ఇంకా y వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వాట్ షుడ్ వి డూ? వీ నీడ్ టు పుట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ స్మాల్ x and small y these two. Okay, in place of small x and small y these two. Why? Because I'm rotating my axis, hence small x and small y will change to capital X and capital Y. So I'm going to get something known as transformed equation. This is going to be a little lengthy, guys. కాస్త జాగ్రత్తగా వినండి. Pay attention. Focus, guys. Focus. Chalo. So in this equation, in place of small x and small y, you see, in place of small x, I put x cos theta, capital X cos theta minus capital Y sin theta. I'm going to call it as capital X and capital Y because it's easier to differentiate. And here plus 2h into capital X cos theta minus capital Y sin theta into this in place of y I got this, and in place of small here y square I get b into x sin theta, capital X sin theta plus capital Y cos theta whole square. I hope you understood what I want to say. Now we need to simplify this and get the coefficient of xy term and equate it to 0. Okay, this is going to be a little lengthy and you have to be careful because mistakes can happen. అటు ఇటు తప్పులు అవ్వచ్చండి, జాగ్రత్తగా చేయండి. ఓకే, అందుకోసం నేను ఏం రాస్తున్నాను, ఇది కాస్త పెద్దగా అవుతుంది. సో నేను స్టెప్స్లో రాయబోతున్నాను. స్టెప్స్ చూడండి. దీని ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి? a minus b whole square అంటే a square plus b square minus 2ab. So this one is going to be a into x cos theta whole square plus y sin theta whole square minus 2 into x cos theta into y sin theta. Fine. Now next, what will I get? This 2h into 2h will remain as it is. X cos theta into second bracket minus y sin theta into second bracket. Okay. Here that's what I'm going to do. 2h alane undi, a square bracket, x cos theta into second bracket minus y sin theta into this bracket. Okay, that's my basic way of expanding. Okay, b into, this is of the form what
a plus b whole square. So a square plus b square plus 2ab. So x sin theta whole square plus y cos theta whole square plus 2 into x sin theta into y cos theta. Fine, you see how I wrote, it looks neat when you will write like this. Little space and equal to 0. See, equation is very big, so you cannot fit it in one line. So I did it in 3 parts. It looks very neat. Fine. X cos theta whole square ఏమవుతుందండి x square cos square theta. ఎందుకంటే ab whole power m is a power m b power m. సో దీని స్క్వేర్ వచ్చేసి x square cos theta whole square ఏంటి cos square theta. ఓకే, అది అయిపోయింది. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ని ఫస్ట్ దాన్ని కాస్త సింప్లిఫై చేసామంటే, if we simplify the first one, I'd get a into x square cos square theta plus y square sin square theta minus 2xy cos theta sin theta. This is what I'm going to get the first one. Now let's simplify this. X cos theta into x sin theta. Okay, here x cos theta into x sin theta. So x square cos theta sin theta. So x square cos theta sin theta and this one x cos theta into y cos theta. So xy cos square theta minus y sin theta into x sin theta minus xy sin square theta and this into this minus y sin theta into y cos theta. So minus y square sin theta cos theta. If you are feeling a bit bored, you can increase the speed to 1.5 because this is a little tough. I want everyone to, I want many to understand, so I'm going a bit slow. So are there 2x into x square cos theta sin theta, xy cos square theta minus xy sin square theta minus y and minus y square sin theta cos theta or cos theta sin theta, whatever. Fine. Next, ఇదేమవుతుందండి x sin theta whole square x square sin square theta. ఇదేమవుతుంది y square cos square theta. ఇది ఇక్కడ ఏమొస్తుందండి మనకి, what do we get here, x sin theta into y cos theta. So 2xy sin theta cos theta. Fine. Or cos theta sin theta. Order doesn't matter in multiplication అంటే రాయడంలో. Fine. సో మళ్ళీ చూసారా 3 steps, చాలా బాగుంటుంది కదా. I also like this idea. ఎలా చూడండి ఎంత నీట్గా ఉంది presentation. It looks neat when you'll present like this. It clearly shows that okay, this is what you have done, this is what you have done, this is what you have done. It looks neat. So my suggestion, you can write like this. It looks really neat whenever many steps are, equation is big. Instead of అన్ని చిన్నగా రాసి ఒకటి స్టెప్లో చేయకుండా ఇలా బ్రేక్ చేసి రాస్తే నీట్గా ఉంటుందండి. ఓకే, అండ్ మేక్ షూర్ ద ప్లస్ ఇస్ దేర్ సో దట్ దిస్ ఇండికేట్స్ దట్ ప్లస్ నడుస్తుందని. కాస్త స్మైల్ తెచ్చుకుందామా, లిటిల్ స్మైల్, సో దట్ ఇట్ రిలాక్సెస్ బోత్ ఆఫ్ అస్. చెప్పి కూడా కాస్త స్ట్రెస్ వస్తుందండి, కాస్త రావచ్చు. సో బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్. Fine. Hope you are having a good learning experience. Fine. Now let's multiply. A will get multiplied to all these 3 terms, 2h will get multiplied to all the 4 terms, and b will get multiplied to all these 3 terms. So that's what I'm going to get. Ax square cos square theta, ay square sin square theta minus 2axy cos theta sin theta, likewise 2hx square cos theta sin theta, 2hxy cos square theta. And b also, fine, b will also get multiplied to these. Fine. Now what I'm going to do, I'm going to take x square common. Okay, basically there are 3 plus 4 plus 3, 10 terms ఉన్నాయి. ఇక్కడ 3 terms, ఇక్కడ 4 terms, ఇక్కడ 3 terms. So 10 terms ఉన్నాయి. ఈ 10 terms లో నేను ఏం చేయబోతున్నాను అంటే I'm going to take x square common. Okay, what are the x square terms? I'm going to use multiple colors so that it's easier to identify. See, x square is here, x square is here, x square is here. So if I will take x square common, what I'm going to get is x square, if I'll take common, a cos square theta plus 2h cos theta sin theta plus b sin square theta. Okay, if I'll take x square common from these 3 terms, fine, that's what I'll get. Let's use another colors. Life కూడా ఇలా కలర్ఫుల్గా ఉంటే బాగుంటుంది కదా. లైఫ్లో బ్లాకే నడుస్తుంది, బ్లాక్ వైట్, అప్పుడప్పుడు మంచిగా అప్పుడప్పుడు చెడ్డగా, అంతే అబ్బా జీవితం. కలర్ఫుల్ చాలా తక్కువ. ఎప్పుడన్నా వెకేషన్ అలా వెళ్తే కాస్త కలర్స్ రావచ్చేమో అని జీవితంలో. సమ్ టైమ్స్ వెన్ వీ గో ఆన్ అ వెకేషన్ we feel so colorful. We look here, sometimes there is beach, sometimes there is water, sometimes there is sea, sometimes fresh air. Feels nice, right? But what to do, we are living in these concrete buildings and
Life is not that colorful, right? Okay, let's come back. Now let me take I guess next I took y square common. I guess next I took y square common. Yeah, next I took y square. Y square ఉన్న టర్మ్స్ ఏంటి అంటే y square ఇక్కడ ఉంది minus is also there and ikkada. So if I'll take y square common, I'll get y square into a sin square theta minus 2h cos theta sin theta plus b cos square theta. Fine. మిగిలింది ఏంటంటే ఇంకా xy అండర్లైన్ చేయడం అవసరం ఆల్రెడీ కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ఐ టేక్ xy కామన్ ఐమ్ గోనా గెట్ minus 2a cos theta sin theta plus 2h cos square theta minus 2h sin square theta plus 2b cos theta sin theta. I hope you understood it. Equal to 0. Fine. Idi mana transformed equation. Yo, we got transformed. Hashtag transformed. Just kidding. This is our transformed equation. Okay. Now, as I already mentioned, after we transform our equation, I mean rotate our axis, and we got our equation in new coordinate like in capital X and capital Y. I want to make sure that xy term is not there. Now, for xy term to be not there, the coefficient of xy should be 0. The coefficient of xy should be equal to 0. That means ఈ bracket లో ఉన్నదంతా xy పక్కన ఉన్న bracket అంతా 0 అవ్వాలండి. ఓకే, సో ఇదంతా 0 అయిపోవాలి. చలో ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ మొదలు పెడదామా? ఓకే, యో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. యా జస్ట్ యూజింగ్ సంథింగ్. ఓకే, మీరు ఖాళీ ఒట్టి నేను చెప్తూ పోతే యూ గైస్ గెట్ డిస్ట్రాక్టెడ్. సో నౌ సీ in these two terms I can take 2 cos theta sin theta common. If I were to do that, I'd get minus a plus b, and in these two terms if I'll take 2h common, I'll get cos square theta minus sin square theta. So 2 cos theta sin theta into minus a plus b ante b minus a, 2 cos theta sin theta into b minus a plus 2h into cos square theta minus sin square theta. Okay, what is 2 cos theta sin theta? 2 cos theta sin theta is nothing but sin 2 theta. 2 cos theta sin theta or 2 sin theta cos theta is nothing but sin 2 theta. Okay, what is cos square theta minus sin square theta? Cos square theta plus sin square theta is 1. పప్పులో అప్పుడప్పుడు ఏమంటే పప్పులో కాలేస్తుంది. ఇది cos square theta minus sin square theta అంటే cos square theta plus sin square theta 1 అవుతుంది. cos square theta minus sin square theta cos 2 theta అవుతుంది. cos 2 theta అవుతుంది. So b minus a into sin 2 theta plus 2h cos 2 theta is 0. ఓకే అండి, ఇప్పుడు బ్రహ్మాండం. ఓకే, దీన్ని ఇటు పంపిద్దాం. ఓకే, మైనస్ ఇదేమవుతుంది minus 2h cos 2 theta. దీన్ని ఇటు పంపించాలి. మార్క్ ఇట్ as equation 1. Now why? Listen. వినమంటున్నానుగా, వినండి. వినరు సరిగ్గా. సరే వింటున్నారు. ఓకే, గుడ్. ఇఫ్ యు ఆర్ లిస్నింగ్ దెన్ ఇట్స్ గుడ్. వినకపోతే జాగ్రత్త, వినండి. Fine. Now see guys, in our question, I mean in the question they have given a condition that if a not equal to b. Now see, if a is not equal to b means bring a here, b minus a is not equal to 0. That means b minus a is a non-zero number. That means I can send this b minus a to LHS. I can send this b minus a to the RHS. Okay, so this is possible, and e cos 2 theta into the end. So this is possible when a is not equal to b. Fine, that's how this condition is needed. Okay, I hope you got it. Now this minus, send it down. B minus a, minus of b minus a is a minus b. What is sin 2 theta by cos 2 theta? Tan 2 theta. Tan. Not it's just tan. Okay, not tan. And this condition is important if a is not equal to b. So 2 theta will be nothing but tan inverse of tan, if you will, I mean you will get tan inverse of 2h by 1. In case if you are not familiar with inverse trigonometry, don't worry, you will learn it later. Now 2 theta is this, theta will be half of this. Hooray, yo man, our question is not done, still it's there. మరి ఈ సంబర పడిపోకండి, ఇంకా క్వశ్చన్ అవ్వలేదు. ఆగండి. Question is not done guys, be peaceful. I completed only one case wherein you are a not equal to b. And what about the case where a equal to b? See,
If A equal to B, then from equation 1, see in equation 1 just put A equal to B. In equation 1 put A equal to B. So B minus B into sine 2 theta equal to, B minus B is what? 0. Hope you do not get 0 in exam. Into sine 2 theta. 0 into anything is 0. Okay, sine it's fine. Okay, so 0 equal to minus 2h cos 2 theta and so I'll get ultimately cos 2 theta is 0. Cos theta is 0 when theta is pi by 2. That means cos 2 theta will be 0 when 2 theta is pi by 2. So theta is pi by 4. Okay. Question ledu khadu ayipoyindi. Question is done. Fine. No, I'm actually feeling energetic after explaining. I always enjoy, guys. Like teaching is so fun, and I put a little drama, something here and there. I also feel nice. So in case you understood this nicely and you felt it's good, please let me know in the comments box. Okay, fine, so that it will inspire me to make more of such videos, and if possible share it with your friends. Sharing is caring, so that they could also get helped, and it would help me also. You're helping me by promoting me. Fine, guys, so thank you.